kwance a ɗakinka. Ga hasken wutar lantarki kullum ba yankewa. Zo mu nuna maka karamci, ma'aikatanmu ba su gajiya wajen yin tattali tare da mutunta bakinmu. Ka zo ka kwashi lagwada, akwai mu da makekin ɗakin taro da ke ɗaukar nauyin kowane irin taron jama'a komai yawansu. Ga kuma wurin cin abincinmu don tabbatar da liyafa na dukkanin kayayyakin tantatande. Haka zalika akwai mu da wurin motsa jiki na wasan kwallon tennis cikin kyautata lafiyar bakinmu da kuma wurin wanka na ninkaya wato swimming pool. Jigawa Sirista, sabuwar duniya ga masu neman hutawa. Gwamna Umar Namadi ya bayyana ƙudurinsa na ci gaban cibiyar horar da ma'aikata. Gwamnatin jihar Jigawa za ta haɗa gwiwa da masu ruwa da tsaki don ci gaban tattalin arzikin jihar. Jihar Jigawa ta samu yabo daga ɗaiɗaikun mutane. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da saduwa daidai wannan lokaci na kumban labarai a yau 24 ga watan Oktoba na shekarar 2025 ga labaran wanda ni Ahmad Muhammad zan karantu. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi sauye-sauyen cikin jerin manyan hafsoshin tsaro domin ƙarfafa tsarin tsaro na ƙasa. Shugaban ƙasa ya naɗa General Olufemi Oluwede domin ya maye gurbin Janar Christopher Musa a matsayin sabon shugaban ma'aikatan tsaro. Sabon shugaban rundunar sojojin ƙasa shine Major General Shaibu. Shugaban rundunar sojojin sama Air Vice Marshal SK Anike. Sabon shugaban rundunar sojojin ruwa shine Admiral I Abbas. Shugaban sashen leƙen asiri na tsaro wadda zai ci gaba da maye gurbin aikinsa. Shugaban ƙasa ya ce wannan shugaban ƙasa kasancewarsa babban kwamandan rundunar sojojin Najeriya ya bayyana godiya kwarai da gaske ga tsohon shugaban ma'aikatan tsaro General Christopher Musa da sauran hafsoshi da aka sauke daga wannan mukamai. Saboda haka irin wannan sadaukarwa da jajircewa akan aiki yana da matukar amfani. Shugaban ƙasa ya umarci sabbin hafsoshin tsaron da su tabbatar da jagoranci nagari da gudanar da aikinsu na tsaron ƙasa. A wani mataki na sauya ci gaban jihar Jigawa, cibiyar ƙasa ta fasaha koyon sana'o'i, Gwamna Umar Namadi ya bayyana cewa jihar Jigawa
tana kan hanyar zuwa cibiyar koyon kwarewa ta Najeriya a watanni masu zuwa. Gwamnan ya bayyana haka ne yayin da yake rangadi ga aikin kan titin Garu da aka raba tagwayen tituna da kuma sauran wurare da ya kai ziyarar aiki. Ga fassarar rahoton Muhammad Musa Askira daga ɗakinmu na labarai. Na kan gaba wajen ƙarfafa matasa da sauya tsarin tattalin arziki, kuma alamun hakan sun riga sun fara bayyana. Yayin da yake duba aikin titin Garu da ake yi na raba hanyar gida biyu, wanda ya kasance babban zuba jari mai darajar biliyoyin naira a fannin gine-gine, gwamnan kuma ya ziyarci cibiyoyin koyar da sana'o'i ta zamani da taron ƙera kayan aiki da sashen fenti, inda ake kammala aikin kafin ƙaddamar da su. Cibiyar na ɗauke da sassa daban-daban, ciki har da fannin ɗinki, gyaran gashi, fasahar sadarwa ICT, ɗakunan karatu da kuma sashen sauya makamashi. Duk an tsara su ne domin baiwa matasa ƙwarewar aiki ta zamani da za su iya dogaro da kai a tattalin arziki. Wannan kayan da za mu ɗinka su a nan har ƙasashen waje za a rika fitar da su in Allah ya yarda. Sannan wurin harkar gyaran motoci da kuma ci gaba da gyaran motoci, shi ma gurin gashi ne ya ɗauki harama, kuma na san cewar insha Allahu cikin kankanin lokaci, cikin satuttuka, shi ma gurin zai zama daidai. Haka gurin harkar kwamfuta da sauransu shi ma gashi nan, kuma ga ɗakunan koyar da karatu dukansu an gyara su, an sa kujeru. So abubuwan da muka gani yau dai alhamdulillah muna wa Allah godiya da ya ba mu ikon waɗannan abubuwa, domin mun san cewa za su taimaki al'ummarmu. Da hangen nesa na gwamna Namadi da take zama gaskiya, akwai yiwuwar jihar Jigawa za ta zama jagora wajen sake fasalin koyon sana'o'i da ƙarfafa matasa a Najeriya. Ƙarshen rahoton kenan. Sani Labaran Salisu a labaran NTA. Gwamnatin jihar Jigawa ta bayyana shirinta na haɗa kai da masu ruwa da tsaki don bunƙasa harkar noma a faɗin jihar Jigawa. Wannan bayani ya fito ne yayin ƙaddamar da shirin Soil Value Program, wani shiri ne na ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke da nufin dawo da martabar gonaki da kuma ƙasar noma da ta lalace. Ga rahoton wakilinmu Awal Muhammad Kazore daga ɗakinmu na labarai. A matsayin wani bangare na wannan shiri, an gudanar da taron wayar da kai na tsawon kwanaki 3 ga 'yan kasuwar noma da dillalan kayan noma, tare da haɗin gwiwar ƙungiyar dillalan kayan shigar noma ta Najeriya NIDA. Horon ya mayar da hankali ne kan ƙarfafa samun ingantattun kayan aikin gona da kuma hana sayar da sinadarai marasa inganci a kasuwannin cikin gida. Kwamishinan noma, wanda daraktan hukumar sauya fuskar noma ta jihar Jigawa Dr. Saifullahi Umar ya wakilta, ya yaba da wannan shiri, yana bayyana shi a matsayin matakin da ya dace kuma ya daidai da manufofin gwamnati na haɓaka harkar noma. Na Soil Value ya kaddamar yana da matukar muhimmanci, ba don komai ba zai taimaki manoman jihar Jigawa su samu ingantaccen kayan aikin gona a kuma farashi mai rahusa. Sannan kuma zai ƙara wato ilimi yadda ake aiki da wayannan kayan aikin gona, musamman chemical agrochemicals da ake amfani da su. Sannan kuma wannan za su ƙara yin aiki da shi a ilimance, wadda ilimin zai taimaka musu kuma wurin samun riba idan sun yi aiki da shi. Yayin da ake jawabi a wajen taron, mai kula da shirin Soil Values na ƙasa Madina Ayuba Fagbemi ta ƙaddamar da motocin One Stop Mobile Shops guda 5, wato keken sana'a na zamani da aka ƙera don isar da ingantattun kayan aikin gona masu sauƙin farashi kai tsaye zuwa ga manoma a ƙauyuka. A cewar ta, shirin yana nufin kawo ƙarshen ayyukan dillalan sinadarai na bogi da waɗanda ba su da rijista, waɗanda ke sayar da kayan da suka ƙare wa'adinsu ko kuma masu haɗari
abin da ke barazana ga lafiyar mutane da muhalli. To take inputs, the last mile delivery of agro inputs of fertilizer, improved seeds and crop protection products to this. Ta kuma ƙara da cewa an ƙarfafa musu amfani na yin cikakken amfani da wannan sabuwar hanya domin fannin noma a duniya yanzu yana karkata zuwa hanyoyin da suka fi ɗorewa kuma masu amfani da fasaha. Shirin Soils Value ana sa ran za a shimfiɗa shi a jihohin Kano, Jigawa da Bauchi domin tabbatar da samun tasiri mai faɗi. Ɗaya daga cikin muhimman abubuwan taron shine mika motocin kekunan nan na musamman ga ma'aikatan yada ilimin noma daga jihohi 3 da ke cikin shirin. Jihar Jigawa na ci gaba da samun yabo a fannoni daban-daban daga masu ruwa da tsaki, wanda hakan ya biyo bayan irin gagarumin ayyuka da ake gudanarwa a jihar. Wakilinmu Ibrahim Sani ya haɗa mana rahoto na musamman ga rahoton. Tsawon shekaru da suka gabata har zuwa yanzu, jihar Jigawa ta kasance jiha mai zaman lafiya, yalwa da kwanciyar hankali, abinda masana ke cewa shine buɗe kofa ga cigaban tattalin arziki da cigaban ayyukan raya ƙasa. Masana da shugabannin al'umma sun danganta wannan kwanciyar hankali jajircewar gwamnatin jihar wajen magance rikice-rikice tun kafin su tsananta, haɗin kai mai ƙarfi da sarakunan gargajiya da kuma shirye-shiryen ƙarfafa matasa da mata a faɗin ƙananan hukumomi 27 da ke faɗin jihar. Jihar Jigawa muna alfahari da ita, wanda tarihi ya nuna cewa a jihar Jigawa muna da kawaici, muna da yakana, muna da mutunta juna da ainihin martaba juna da kuma tafiya tare, wanda a cikin ƙasar nan ta Najeriya ana alfahari da jihar Jigawa. A cewar su, tsarin mulkin haɗin kai da shiga jama'a cikin harkokin gwamnati ya ƙara yi alaƙa tsakanin gwamnati da al'ummar jihar, abin da ya sa ci gaba ya kai har zuwa cikin ƙauyuka masu nisa. Gwamnati a yanzu ta mayar da hankali kan gina muhimman abubuwan more rayuwa a matsayin ginshiƙin ci gaba, inda ake gudanar da manyan ayyuka irin su gina sabbin hanyoyi, gidaje, makarantu da asibitoci a birane da ƙauyuka, da kuma shirin samar da wutar lantarki da ruwan sha a ƙauyuka. Ana bayyana su a matsayin ayyukan da ke sauya rayuwar jama'a ta fuskar sauƙin zirga-zirga, samun ruwa da ingantacciyar rayuwa. Sarakunan gargajiya da shugabannin addini su ma sun yaba da yadda gwamnatin jihar ke baiwa haɗin kan al'umma muhimmanci da zaman lafiya. A nasa ɓangaren mai martaba sarkin Dutse ya bayyana zaman lafiya a matsayin tushe na duk wani ci gaba mai ma'ana, inda ya karfafawa jama'a gwiwa da su ci gaba da mara gwamnatin baya wajen cimma burinta na Jigawa mai ɗaukaka da haɗin kai. Masu lura da al'amura na ganin cewa hanyar zaman lafiya da raya ƙasa da Jigawa ta bi na iya zama abin koyi ga sauran jihohi da ke neman ɗorewar ci gaba da haɗin kan ƙasa a Najeriya. Ibrahim Sani, Kumbar Labarai. Da wannan rahoto muka kawo ƙarshen rahotannin da muke ɗauke da su a yau, sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya kai mu. Bisalam. Jigawa State government partners with stakeholders to boost agricultural productivity in the state. And Jigawa State earns commendation from people on peace, unity, and development. Good evening, this is NTA DUTSE News at 7 o'clock. Remember, you can watch NTA DUTSE News live on Facebook and Instagram, and also register with NTA DUTSE News live on YouTube
for updates, new updates, and exclusive stories on the station. Now, our news. President Bola Ahmed Tinubu has made changes in the hierarchy of the service chiefs in furtherance of the efforts of the federal government of Nigeria to strengthen the national security architecture. The president appointed General Olufemi Olaide to replace General Christopher Musa as the new Chief of Defense Staff. The new Chief of Army Staff is Major General W. Shaibu. Air Vice Marshal S.K. Aneke is Chief of Air Staff, while Rear Admiral I. Abbas is the new Chief of Naval Staff. Chief of Defense Intelligence maintains his position. The President and Commander-in-Chief of the Armed Forces expressed most profound appreciation to the outgoing Chief of Defense, General Christopher Musa, and other service chiefs for their patriotic service and dedicated leadership. The President charges the newly appointed service chiefs to justify the confidence reposed in them to further enhance the professionalism, vigilance, and comradeship that define the armed forces of Nigeria. In a statement signed by the Special Advisor to the President on Media and Public Communications, say all appointments take immediate effect. In a move set to transform Jigawa State into a National Center of Technical and Vocational Experience, Governor Umar Namadi has declared that the state is on track to becoming Nigerian skill acquisition hub in the months ahead. The governor made this known during an inspection tour of the ongoing multi-billion naira Garu road dualization project and fabrication workshop, as well as multi-skills acquisition center, all in Dutse. Correspondence has details. Governor Umar Namadi says Jigawa State is setting the pace for youth empowerment and economic transformation, and the signs are already visible. While inspecting the ongoing Garu Road dualization project and multi-billion naira investments in infrastructure, the governor also visited the state-of-the-art multi-skills acquisition center and fabrication workshop and painting bay, while finishing touches are currently being made ahead of commissioning. The center boasts multiple sections, including tailoring, hairdressing, ICT, classroom blocks, and an energy conversion wing designed to equip youth with practical skills for the modern economy. What we have seen is really very, very impressive, and I think we're on course. At least we're happy that our youth in Jigawa, both boys and girls, will have a very good means of livelihood. With all this in place, I'm sure now Jigawa will be a training center not only for Northwest but for the Northern Nigeria. With Governor Namadi's vision taking shape, Jigawa State may soon lead the way in redefining skills acquisition and youth empowerment in Nigeria. From Dutse, Muhammad Musa Askira, NTA News. The Jigawa State government has expressed its readiness to collaborate with relevant stakeholders to enhance agricultural productivity across the state. This was revealed during the launch of the Soil Values Program, an NGO-led initiative aimed at restoring degraded farmlands and improving agricultural productivity across watershed areas of Jigawa State. Awal Muhammad Kazore completes the report. As part of the initiative, a 3-day sensitization workshop was conducted for agropreneurs and agro-dealers in partnership with the Nigerian Agro-Input Dealers Association, NIDA, Northwest Zone. The training focused on promoting access to quality agricultural inputs and discouraging the sale of substandard agrochemicals in local markets. The Commissioner of Agriculture, represented by Director General Jigawa State Agricultural Transformation Agency, Dr. Saifullahi Umar, commended the initiative, describing it as a timely intervention that aligns with the government's agricultural development goals. The relationship with the Jigawa State government is that Soil Value is a multinational donor programs building capacity of our citizens, of our farmers, and we are partnering with them in providing them with extension agents and also scaling the model that they have developed. Speaking during the event, the country coordinator of Soils Values, Mrs. Medina Ayuba Fagbemi, announced the launch of a 5 one-stop mobile shops innovative tricycle units designed
to deliver quality and affordable agricultural inputs directly to farmers' doorsteps. To take inputs, the last mile delivery of agro inputs of fertilizer, improved seeds, and crop protection products to these communities, to smallholder farmers, to reduce the access barriers of transportation, high cost of accessing these inputs to the smallholder farmers. According to her, the initiative seeks to eliminate the activities of quack and unregistered agrochemical vendors who often sell expired or harmful products to farmers, posing risks to human health and the environment. They urge the beneficiaries to take full advantage of the innovation, noting that agriculture worldwide is shifting towards more sustainable and technology-driven practices. The Soil Values Program is expected to be replicated across Kano, Jigawa, and Bauchi states to ensure widespread impact. A highlight of the event was the formal presentation of the tricycle units to agricultural extension workers from the 3 participating states. In Dutse, Awal Muhammad Kazaure, NTA News. Thank you, Awal. Jigawa State has continued to attract widespread commendations from people for its remarkable strides in peace building, good governance, and infrastructural transformation that have set it apart as one of the most stable, progressive states in northern Nigeria. Stakeholders across political, traditional, and development cycles have lauded the administration of Governor Umar Namadi for consolidating on the achievements of his predecessors and deepens its culture of peace, transparency, and inclusive development. Ibrahim Sani has more on this report. Over the years, Jigawa State has enjoyed relative peace, a factor analysts say has paved the way for steady economic growth and infrastructural expansion. Experts and community leaders attribute this stability to the government's proactive approach to conflict resolution, robust collaboration with traditional leaders, and empowerment initiatives targeting youth and women across the 27 local government areas in the state. In a recent assessment, civil society organizations and development partners praised Jigawa for its prudent management of resources and consistency in maintaining peace and accountability. Jigawa State stands as a proud model of peace and democratic progress, a state whose rich history of tolerance, dialogue, and civic responsibility continue to inspire the nation. According to them, the state's inclusive governance model and citizens' engagement have fostered trust between the government and the people, ensuring that development reaches even the most remote communities. I want to thank Almighty Allah for what type of state Jigawa is. Very clean, very clean, good roads, peaceful people who go about in a responsible manner. Projects such as Dutse Dual Carriageway, New Sangaya Model Schools, and the ongoing rural electrification and water supply schemes have been described as life-changing interventions that enhance access, mobility, and quality of life for residents. Traditional rulers and religious leaders have also commended the state government's emphasis on social harmony. Emir of Dutse Hamim Nuh Sanusi described peace as the foundation of every meaningful progress, urging citizens to continue supporting the government's vision of a prosperous and united Jigawa. It is very exciting to see that people have accepted and people listen to what we preach. As the state continued to implement its 12-point agenda for Greater Jigawa, many observers believe that the paths of peace and infrastructure-driven development could serve as a model for other states seeking sustainable growth and unity in Nigeria. In Dutse, Ibrahim Sani, NTA News. And that's much we can take for tonight. Join us tomorrow and every other day for more on NTA DUTSE News at 7 o'clock. Meanwhile, you can continue to watch NTA DUTSE on Facebook, Instagram, and YouTube through our YouTube channels, for update and exclusive stories. From all the crew members of tonight's production, I, Muhammad Musa Askira, wish you a wonderful night race. Bye for now.
Jigawa Star sabuwar duniya ga masu neman hutawa da nishadi. Katafaren hoton na Jigawa Star da ke Dutse, gashi akan Dutse an gina shi da dutse kuma a cikin garin Dutse babban birnin jihar Jigawa. Muna da ɗakuna 62 a wurin da zaka shakata ka wala, ka zagaya ka wataya ka dawo ka ji tamkar kana gidanka. Muna da ɗakuna manya da ƙanana, ga na'urar sanya ɗaki, sannan ga tauraron ɗan adam, ga duniya kana da kwanci a ɗakinka. Ga hasken wutar lantarki kullum ba yankewa. Zo mu nuna maka karamci, ma'aikatan mu ba su gajiya wajen yin tattali tare da mutunta bakin mu. Ka zo ka kwashi lagwada, akwai mu da makekin ɗakin taro da ke ɗaukar nauyin kowane irin taron jama'a komai yawan su. Ga kuma wurin cin abincin mu don tabbatar da liyafa na dukkanin kayayyakin tantaɗe. Haka zalika akwai mu da wurin motsa jiki na wasan kwallon tennis cikin kyautata lafiyar bakin mu da kuma wurin wanka na ninkaya wato swimming pool. Jigawa Star sabuwar duniya ga masu neman hutawa.